Good morning, students. This is Premchand, Chemistry Faculty, Vikas Institute, Jangaredgudem. In the previous classes, we were discussing about atomic structure. Basically, we saw subatomic particles, how scientists were able to find there are subatomic particles in an atom. And we saw a few theories regarding that. And also, we took a look at atomic models. Atomic models గురించి కూడా కొన్ని నేర్చుకున్నాం. Dalton's atomic model or theory and J.J. Thomson atomic model and Rutherford atomic model. Today we'll see a different topic and then we'll continue to the further topics. So today our topic is atomic number and mass number. Our topic is atomic number, atomic number and mass number. Okay, so basically in your previous classes you have learned about elements. What are the elements present in our periodic table, how to represent them, you know the atomic number, as well as we'll see what is a mass number now. So first of all, what is an atomic number or what is the mass number, we'll see. First we'll start with atomic number. Atomic number it can be defined as number of protons. So what is the charge of a proton? Positive charge. So number of protons, suppose I'll give you an example to get more clarification. For example, if I am taking sodium atom which is represented as Na, what are the number of protons present in it? That means the atomic number is nothing but number of protons present in it, that is 11 protons are present. That means 11 positive charge subatomic particles are present. To neutralize, it's a neutral atom basically. Sodium is a neutral atom. So in order to neutralize the positive charge, there are also 11 electrons which is negatively charged particles. So it also contains 11 electrons. Further, we can modify our statement like the definition of atomic number as number of protons or number of electrons, right? This is about the atomic number. That means number of protons present in a neutral atom or number of electrons, either this one or this one. All right. So there is a relation. There is a relation we will discuss now. That is Moseley relation. What it tells? Moseley gave a relation between the atomic number. So basically, this atomic number can be represented with a alphabet called Z. Atomic number is represented by Z. So what Moseley gave the relation is square root of nu is equal to A into Z minus B. What is nu? This nu is the frequency of X-rays produced. This is the frequency of X-rays produced, and this Z is the atomic number. And A and B are called some constants
based on the nature of the element. Whatever the element, whatever the atom we are taking, that means whichever the element, మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్కి పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్కి వచ్చేటటువంటి ఎక్స్రేస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ దిస్ న్యూ and atomic number is this one, and these are the constants. So if you are drawing a graph, how does it look? So on y axis, this is y axis, this is x axis. If I am taking root nu on y axis, and if I am taking z on x axis, then how does it look? This is nothing but root nu is equal to za minus ab. So you are having a negative intercept, right? So you should have a negative intercept here. This is minus ab. If you extrapolate it, this is the line equation that represents this one. Or if you are taking z minus b on the x coordinate, then how does it look? Then this becomes in the form of y equal to mx. All right, this whole part becomes this becomes the x, this is the slope, it will be the slope. So this is the line equation when z minus b is on the x axis, and this is the root of nu, square root of nu is on the y axis. This is how it looks. Then we will go to what is a mass number and how do you represent a element with both atomic number and mass number. We will see that mass number. This mass number, atomic number, it can be represented by Z. Mass number can be represented by A, capital A. How do you define a mass number? Which means, how do you define the mass of the element or the mass of the atom that is present? So, mass number, we saw the mass of an electron, mass of the proton, mass of the neutron. In all of these subatomic particles, the particles annatlo the lightest subatomic particle edi, right, it is electron. Kabatti dani mass negligible with respect to the proton and neutron. Neutron proton tho poliste electron mass anedi negligible. Therefore mass number eppudaithe mass of the atom or mass of the element eppudaithe teeskuntamo will consider only mass of the proton and mass of the neutron. Mass number can be divided as number of protons plus number of neutrons, because these two are the things which are contributing to the mass of the total atom. That is why we are taking number of protons plus number of neutrons. This is the mass number. Then how do you represent an element? Ela represent cheyali anante, this is some x element anukundam, idaina some element, then down ante subscript లో ఎప్పుడు కూడా అటామిక్ నెంబర్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే z సూపర్ స్క్రిప్ట్లో లెఫ్ట్ సైడ్ సూపర్ స్క్రిప్ట్లో ఎప్పుడు కూడా మాస్ నెంబర్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే a. This is how we should write an element. For example, if you am taking the same atom Na, what is the atomic number? Right. So this atomic number is 11, and since atomic number is 11, which means there are 11 protons. And what is the mass number? It also has some, let us think there are 11 neutrons only. Then 11 plus 11 is 22. So 22 is the mass number. This is how you should represent. This is the example. So we'll see what is isobar, what is isotope, and we'll also see what is isotone.
First one, what is isobar? What is isobar? Iso means same. Iso means same. Why I am writing A in a bigger letter? Because just now we learned, ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం, A అనేది దేనికి రిప్రజెంట్ చేస్తాం? మాస్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఐసో అనేది సేమ్. ఈ ఐసోబార్స్లో ఏమి సేమ్గా ఉంటాయి అని అంటే అటామిక్ మాస్ ఈజ్ సేమ్. అటామిక్ మాస్ అంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్కి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ will have same mass number. Different elements ki ante their atomic number is different. Atomic number Z is different, but their mass number A is same. Then they are called isobars. We'll take an example. We'll take an example of carbon and nitrogen. Example. Here both mass number is same, but their atomic numbers are different. All right, you can see this here. So these two are having different number of protons, but they are having the same mass number. So why does this come like this? We'll see more in detail. So the other one is isotope. Isotope. So this also, for easy to remember, I wrote like this. A in a capital letter. Then how do you write here? Here you can write TOP. Alright. So what does this top? How do you see the top? Or you can also write like this, isotopes. This P here, this P represents number of protons. Maybe this one is easy to remember. Here top means top ones are different. Here top P represents number of protons are same, which means atomic number is same, but mass number is different. Atomic number is same and mass number different. Which means we'll take an example. If you take an example, hydrogen, these three are called isotopes. Why? Because they are having the same mass number, which means they are having the same number of protons, but they are having a different number of mass number. Why is it coming like that? Because mass number we defined as mass number, or A is defined as number of protons plus number of neutrons. Here all are having the same number of protons. That is how we define atomic number. Atomic number ante enti? Number of protons. Adi kada manam ikkada chesam. But their mass number is different. Ante enti? Ikkada number of protons anevi change avvatledu. But isotopes lo em change avutu unnayi ante number of neutrons change avutu unnayi. Okay, you should remember, this is very important in point of view for objective. So number of neutrons అనేవి isotopes లో చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ ఐసోటోప్స్ బేసిక్గా ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు
the reaction depends on the number of electrons. Electrons మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది, not on the protons or neutrons. Protons very little contribute, but neutronsతో మనకేం ఏమీ పెద్దగా మనకేం ప్రాబ్లమ్స్ రావు. సో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ of isotopes are same. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవ్వవు, ఎందుకు? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ ఉంటున్నాయి, బట్ దేర్ ఫిజికల్ అండ్ రేడియో యాక్టివ్ ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ అండ్ రేడియో యాక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవుతూ వస్తూ ఉంటాయి. సో వాట్ వి లర్న్? ఐసోబార్ అంటే సేమ్ మాస్ నెంబర్ విత్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్. ఐసోటోప్ మీన్స్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్. దెన్ విల్ ఆల్సో సీ ఐసోటోన్. We'll also see isotone. What is an isotone? How do you write that one? ఇంకా మీకు బాగా గుర్తుండడానికి you can write like this: isotones. Here this n represent neutrons. Therefore number of neutrons present inside the number of neutrons are equal in the isotones. So here in isotones number of neutrons are equal. న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటూ ఉంటాయి. సో హౌ డు యూ కౌంట్ న్యూట్రాన్స్? ఫస్ట్ మనకు అది తెలియాలి. మనం ఇందాక ఏం చెప్పాం? మాస్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. ఇదే కదా మనం చెప్పుకున్నది. ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ తెలియాలి. సో మాస్ నెంబర్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ లేదా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, సేమ్. ఎందుకంటే న్యూట్రల్ యాటంలో బోత్ ప్రోటాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో మాస్ నెంబర్ నుంచి ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ లేదా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదో ఒకటే తీయాలి, రెండు తీయకూడదు. ఓకే, ఎప్పుడైతే తీసేస్తామో వీ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. దిస్ ఈస్ హౌ isotones are we can see. So here the mass number నుంచి మనం ఏం తీసేస్తున్నాం? నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అనేవి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. దెన్ యూ విల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. దిస్ ఈస్ హౌ we define the mass number. So we'll take an example of isotones. Right, so we'll take an example of isotones, that is silicon 14, atomic number is 14 and mass number is 30, and phosphorus 1531, sulfur 1632. What is the difference? What is the number of neutrons present in each of these species is, ఇక్కడ సిలికాన్ 1430లో ఎన్ని ఉంటాయి అని అంటే 16 ఉంటాయి, బికాస్ 30 - 14 ఈజ్ 16. నెక్స్ట్ ప్రోటాన్లో కూడా ఇక్కడ కూడా ఎన్ని ఉంటాయి? 31 - 15 ఈజ్ 16. అగైన్ సల్ఫర్లో కూడా 32 - 16 ఈజ్ 16. సో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోటోన్స్. దిస్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. దెన్ విల్ ఆల్సో సీ isodiaphers. Fourth one is isodiaphers. This is something different, you should remember a little bit more. So what is isodiaphers? This is same number of neutrons minus protons value.
ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ యాజ్ మాస్ నెంబర్లో నుంచి 2z రిమూవ్ చేస్తే సేమ్ వాల్యూ వచ్చిన ప్రతిదాన్ని కూడా ఏమని అంటామంటే ఐసోడయాఫర్స్ అంటాం. సో విల్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ 9-19 and sodium 11-23. Here if you see here ఇక్కడ ఏమవుతుంది, న్యూట్రాన్స్ మైనస్ ప్రోటాన్స్ వాల్యూస్ సేమ్ ఉండాలి, ఈక్వల్ ఉండాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, ఇక్కడ న్యూట్రాన్స్ నెంబర్ ఎలా తెలిసింది మనకి ఇప్పుడు? రైట్, ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మాస్ నెంబర్. మాస్ నెంబర్ అంతా 19 మైనస్ ప్రోటాన్స్ నెంబర్ అంతా 9. దెన్ రిమైనింగ్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్, 10 న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు n-p అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ నుంచి ప్రోటాన్స్ తీసేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ మైనస్ ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 9 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. తీసేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి వాల్యూ? 1. మరి ఈ కేసులో ఎలా వచ్చింది చూద్దాం. Na, సో హియర్ 23 minus 11 ఈజ్ హౌ మచ్? 23 minus 11 కదా. సో దిస్ ఈజ్ మాస్ నెంబర్, మాస్ నెంబర్లోంచి అటామిక్ నెంబర్ తీసేస్తున్నాం. తీసేసినప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చినాయి? 12. దిస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. సో ఈ న్యూట్రాన్స్లో నుంచి మనకి n-p వాల్యూ, అంటే p వాల్యూ ఎంత? p ఎంత ఇప్పుడు 11. సో 11 ప్రోటాన్స్ తీసేస్తే 1 సేమ్ ఉన్నాయి కదా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐసోడయాఫర్స్. వీల్ ఆల్సో టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ ఐసోస్టర్స్. ఐసోస్టర్స్ కూడా మనం చూద్దాము. చూసి దెన్ విల్ గో టు ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ విచ్ ఈస్ ఎ బిట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హైపీ కూడా కొంత ఈ టాపిక్ గురించి రావచ్చు. ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ మేబీ 2 మార్క్స్ రావచ్చు. సో విల్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ దాట్. సో ఐసోస్టర్స్ same atomicity and same number of electrons. సేమ్ అటామిసిటీ ఉండాలి, అట్ ది సేమ్ టైం సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. రెండు ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమని అంటాము అని అంటే ఐసోస్టర్స్ అంటాం. ఏమంటాం? ఐసోస్టర్స్. సో విల్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ CO2 and N2O. సో అటామిసిటీ, వాట్ యు మీన్ బై అటామిసిటీ? అటామిసిటీ అంటే ఏంటి అని అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్. ఎన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 యాటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయి? 3 యాటమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వన్ మోర్ కండిషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫాలో. ఏ కండిషన్ ఫాలో అవ్వాలి అని అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. సో కార్బన్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఆక్సిజన్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో 2 into 8 ఈజ్ 6 plus 16 ఈజ్ హౌ మచ్? 22. మరి ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. నైట్రోజన్ ఒక్కొక్క దాంట్లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 7 into 2 ఈజ్ ప్లస్ ఒక ఆక్సిజన్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ 14 plus 8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 22. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, సేమ్ అటామిసిటీ కూడా ఉండాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఐసోస్టర్స్. ది లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్. ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్, ఐసో అంటే సేమ్ అని మనం ఇందాక నుంచి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా. సో ఐసో ఎలక్ట్రానిక్, సో ఎలక్ట్రానిక్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. విల్ సీ ఎ ఎగ్జాంపుల్. N-3 nitrite, O2 minus, F minus, Ne, Na plus, Mg2 plus. నార్మల్గా నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? నార్మల్గా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అని అంటే
7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, మనకు అందరికి తెలిసిందే. సో ఇక్కడ 3 వచ్చింది అని అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ గెయిన్ అంటే, సో 7 + 3 ఈజ్ హౌ మచ్? 10 ఎలక్ట్రాన్స్. టోటల్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆక్సిజన్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 8. ఆక్సిజన్కి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 2 మైనస్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం, దట్ మీన్స్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఫ్లోరిన్ ఈజ్ 9 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది కూడా 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. నియాన్కి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. Na ప్లస్ అంటే ప్లస్ అనేది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? యు ఆర్ రిమూవింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్. నార్మల్గా Na అంటే సోడియంకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 11 నుంచి ఎప్పుడైతే 1 సపరేట్ చేస్తామో 10 ఎలక్ట్రాన్స్, Mgలో 12 ఉంటాయి. 2 తీసేసినప్పుడు 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ది isoelectronic species. So what did we look at today? We saw what is in atomic number. We also saw what is a mass number. We saw isobars, isotopes, isotones, isodiaphers, isosters and isoelectronic species. So these all the things you just revise it once again. మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి, బాగా చదవండి, అర్థం చేసుకోండి. వీళ్ళు ఆల్సో మనం ఇంకా దీని మీద ఆబ్జెక్టివ్ కూడా చేద్దాం. ఓకే, వీళ్ళు నెక్స్ట్ క్లాస్ దేని మీద ఉంటుంది అని అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఈ బ్రేక్ తీసుకున్నాం కదా, అటామిక్ మోడల్స్ నుంచి రదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్ వరకు వచ్చి చూసాం. దెన్ బోర్ అటామిక్ మోడల్కి ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ జరిగినాయి అని చూసే ముందు మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి కొంత నేర్చుకోవాల్సింది. సో ఆ క్లాస్కి కొంత ప్రిపేర్ అవ్వండి, ముందుగానే చదవండి. సో విల్ టేక్ అప్ దాట్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. Thank you.